कंटेंट क्रिएटर स्पीक में आ गए थे बिकॉज उस टाइम पे कोई कुछ कर नहीं रहा था. वाई आई स्टार्टेड यूट्यूब एज एन MBBS स्टूडेंट. इसका थोड़ा सा सिंपल रीजन है, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. अब आई एम नॉट गोइंग टू अपलोड, आई स्टॉप्ड अपलोडिंग. Insane amount of financial stability is the golden point. Hello everybody, welcome back to my channel. It's been a very long time since I posted anything long format on this channel. So here goes one video. This video is very special because it is about my YouTube journey, my small YouTube journey. I know I have a small population right now on my YouTube channel, small amount of subscribers, but I'm very grateful for that and I know we will grow for sure. So consider subscribing to my channel. In this video, I will be talking about when I started YouTube, why I started YouTube as an MBBS student, as a medical student. So yeah, without any further ado, let's get started. So, starting with when I started YouTube. तो YouTube तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था that I want to do it since I was preparing for NEET. तब से मेरे दिमाग में था that I want to make videos and I want to put myself out there, talk about my experiences and document my life. And I had really big aspirations उस टाइम पे. And 2020 लॉकडाउन का टाइम वॉज द पीक टाइम जब यूट्यूब वॉज एट इट्स पीक. मतलब एकदम फुल फ्लेजेड कॉन्टेंट क्रिएटर्स पीक में आ गए थे बिकॉज उस टाइम पे कोई कुछ कर नहीं रहा था घर पे एंड एवरीबडी वॉज वॉचिंग यूट्यूब. सो आई ऑल्सो गॉट इन्फ्लुएंस्ड एंड मेरा भी था कि मैं सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया था फिर. एंड सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में आई गेस आई हैड अराउंड 200 सब्सक्राइबर्स कुछ थे. आई थिंक 200 या 210 के अराउंड कुछ थे आई गेस. सो आई kept uploading shorts, I kept uploading and now the thing was कि my channel was not growing at all. मतलब अब शॉर्ट्स पे भी इतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे और अगर व्यूज़ आ भी रहे थे तो सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे थे. एट वन पॉइंट आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड. आई वॉज लाइक कि सबका चैनल ग्रो कर रहा है एंड मेरा ही चैनल ग्रो नहीं कर रहा है. मे बी समथिंग इज़ रॉन्ग एंड मे बी दिस इज़ नॉट फॉर मी एंड मे बी आई शुड जस्ट क्विट. सो आई स्टॉप्ड अपलोडिंग वंस अगेन. And this time I was like, nahi, I'm not going to upload. I stopped uploading. But again, I am me. I cannot give up on things. So I was like, nahi, theek hai. I started analyzing things. I started watching others YouTube channels जो कि same creators हैं in the same niche. I watched them. I learned कि nahi, this needs a lot more consistency because the many times that I did it in the past, I uploaded then I stopped. फिर मैंने अपलोड किया, फिर मैंने स्टॉप कर दिया, विच इज़ वाई शायद मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है. इट नीड्स कंसिस्टेंसी. मतलब जो लोग एक्चुअली इस फील्ड में लाइक क्रिएटर्स हु हैव लाइक मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब राइट नाउ हैव बिन डूइंग दिस थिंग फॉर लाइक 5 years 3 years. तो उनके कंपेयर में तो मेरा इज़ नथिंग. सो आई वाज लाइक कि ठीक है, अब शायद मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा. सो आई अंडरस्टूड दैट एंड आई अगेन स्टार्टेड अपलोडिंग once again and this time I knew कि मुझे क्या अपलोड करना है I guess थोड़ा थोड़ा. तो फिर I did that. जब भी मैं घर आती हूँ that time I used to upload like a lot. I come home and I try to record a lot of things and voice over भी मैं बहुत सारी वीडियोस का करने का ट्राई करती हूँ so that when I go back college में I will मतलब एक स्मूथ शेड्यूल चलेगा. So now coming to the part why I started YouTube as an MBBS student. So इसका थोड़ा सा सिंपल रीज़न है, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट, बिफोर गेटिंग इनटू MBBS, व्हेन आई इनिशियली थॉट ऑफ बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर या फिर मेकिंग वीडियोस, आई जस्ट वांटेड टू बी अ क्रिएटर. उस पर देयर वाज नो एनी बिग रीजन बिहाइंड इट. आई जस्ट वांटेड टू बी अ क्रिएटर, मेक वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड जस्ट पुट माई सेल्फ आउट देयर ऑन द कैमरा बिकॉज आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड. ओके, कि कंटेंट क्रिएटर्स इतना घूमने जा रहे हैं, दे हैव अ वेरी एस्थेटिक लाइफ स्टाइल एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड बाय ऑल ऑफ इट एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू बी आउट देयर. नाउ द पार्ट आफ्टर गेटिंग इन टू MBBS, now that I've realized that it takes a lot of efforts, a lot of consistency, a lot of planning and patience, what I feel is that those reasons are still there, but they've actually broadened. I do not want myself to be limited to just an MBBS student. Of course, that is the biggest part of my life. It is my profession. But I just don't want my personality to be limited to a medical student. I would like to have something alongside that, So I've realized that after studying for so many hours and I get very irritated sometimes. Not irritated, but I think you have to follow that same monotonous lifestyle throughout of studying. So you do get a little bored.
But when I start creating videos, I use my creative side of the mind, which I actually enjoy very much. It's like I'm taking a break from something. And of course, the fact that YouTube can give you insane amount of financial stability is the golden point. Because even though I'm not monetized right now, but I have heard from people that yeah, it is a great way of getting financial stability, and right now I'm completely dependent, so I am in very much need of financial stability. So guys, jaldi se channel ko subscribe kar do please. But jokes apart, these are all the reasons, and I think that is it. That was all about it. A little life update. As you guys have seen, I was at home. Actually, light chali gayi hai guys. Wait. The electricity is back. Thankfully 10 minute ही हुए थे जाके, and it just came back. So I was talking about a little life update. So if you have seen my study short series, then you will know that I am at home. मैं अपने second year के internal exams देके घर पे आ गई थी. I was at home since a long time. I think 1 महीना हो गया है. उतने I've taken those holidays, and I will be leaving for college now tomorrow. My university exams are they will show up in September, and उससे पहले I have one prelims to give, and prelims are very very near. मतलब जुलाई में है prelims. I just have 15 days left. So yeah, that is about that. अब कल से college जाने के बाद I just have to start studying because घर पे आने के बाद I was a little too lazy like everybody of you. Yeah, that was about it. And I hope you enjoyed this video, and I hope that you will relate to this. And if anybody of you watching this, you want to do anything of your own, start a YouTube channel or anything that you've been wanting to do, just do it. Show up every day, and I think the results will slowly follow. But the thing that will matter the most is your change in perception of things and the change that will take place in yourself. I think that will matter the most. So yeah, that was about it. Thank you for listening to me so patiently. And don't forget to subscribe to my channel, please. Do subscribe to my channel, and I'll see you in the next one. Bye.